செங்கடலை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மக்கள் பங்கேற்பு சினிமா. நான் முதல்ல 2009 போனப்போ அங்கே ரோஸ்மேரின்னு ஒரு கதாபாத்திரம் படத்தில் வருவாங்க. நான் அவங்கள பற்றி ஒரு ஆவணப்படம் எடுக்கத்தான் போனேன். பட் தொடர்ந்து அங்கே நான் இன்னும் 2008 தேவதைகள்னு ஒரு படத்துக்காக 2007 தேவதைகள் போகும்போது நான் தனுஷ்கோடிக்கு போயிருக்கேன். கோடங்கியோட கதைகளை படித்து இப்படி ஒரு ஊருக்கு போனப்போ ஆனால் அங்கே வந்து வெறும் அந்த அழிக்கப்பட்ட நகரங்களை ஒரு டூரிஸ்ட் மாதிரி பார்த்துட்டு தான் வந்தேன். ஆனால் அங்கே ஒரு 300 மீனவ குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற உண்மை எனக்கு தெரியல. இல்லை அந்த பக்கமே அந்த அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்குரிய ஆக்சஸ் வந்து எனக்கு இல்லை. ஆனால் ரோஸ்மேரி அம்மாவை போய் 2009 பார்த்தபோது அவங்க தான் முழுக்க, ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே அகதி வேலைகளில் இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லா பகுதிகளுக்கும் நான் அழைச்சிட்டு போனாங்க. அப்படியே அங்கே ஒரு 300 மீனவ குடும்பங்கள் இருந்ததை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணேன்னு தான் சொல்லணும். அப்போது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அவங்களுக்கு கதைகள் இருந்தது. அவங்க வீட்டில் ஒன்று கணவரை இழந்திருந்தாங்க, இல்லைன்னா பையனை இழந்திருந்தாங்க, விரைவுகள் இருந்தாங்க, மகனை இழந்த தாயார் இருந்தாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் கதைகள் வர வர இதை ஒரு முழுநீள படமாக செஞ்சால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அங்கே இருக்கிற அந்த கம்யூனிட்டி மீனவ குடும்பங்களில் வந்து அவங்களோட உட்காந்து பேசி, ஏன்னா ஒரு சிறிய கிராமம் தான், ராமேஸ்வரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரம் போகணும். சில பேர் போயிருப்பீங்க. ஒரு ஸ்பெஷல் வெஹிக்கிளில் தான் அங்கே போக முடியும். அது ஒரு மணல் காடு, இந்த பக்கம் ஆண் கடல், அந்த பக்கம் பெண் கடல், நடுவில் ஒரு சிறிய கிராமம். அது 64 இருந்தப்போ பெரிய போர்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் அந்த ஆழிப்பேரலைக்கு அப்புறம் அது அழிஞ்சிருச்சு, பாதி நாட்டுக்குள்ளே இருக்கு. அப்போ துறைமுகம்னு ஒரு இடம் இருக்கும், ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த கிராமம். இங்கே கம்பிப்பாடு, அங்கே அரிச்சன்முனை, துறைமுகம், இது சேர்ந்து இந்த ஒரு சிறிய பகுதிக்குள்ள ஒரு 300 மக்கள் குடும்பங்கள் அங்கே வந்து இருந்தாங்க. முழுக்க சிவிலைசேஷனே இல்லாத ஒரு ஊர். இங்கே சானிடேஷன் கிடையாது, எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, ரோடு வந்து சில நேரம் அந்த 4 வீலர் போகும், ஆனால் பாதியில் நின்றுடும். ஸோ நிறைய நடந்து தான் மக்கள் போயிட்டு வருவாங்க ராமேஸ்வரத்துக்கும் தனுஷ்கோடிக்கும். எந்த பக்கம் காற்று அவங்களுக்கு எது அடிக்குதோ அந்த பக்கம் மீன் பிடிச்சிட்டு ஒரு மொபைல் குடிசைகளை போட்டுட்டு தான் அவங்க அந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க. அந்த வாழ்க்கை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஆக்சுவலி அங்கே நாங்கள் தங்க முடியாது, அதாவது நான் ஃபிஷர்மேன் அங்கே தங்க முடியாது. கிட்டத்தட்ட அங்கே தங்கி வேலை செஞ்சதும் இந்த படம் எடுத்ததும் ஒரு 60-70% சட்டவிரோதமாக தான் செய்யப்பட்டது படத்தை பொறுத்து. இதில் இந்த படத்தில் வர கதாபாத்திரங்களும் சரி, ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்ஸும் சரி, எல்லாமே ஃபேக்ட்ஸ். அந்த மீனவர்கள் அவருடைய கதைகளை சொன்னது, அவங்க பேட்டிகளில் சொன்னது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி, அதே மாதிரி மண்டபம் ரெஃப்யூஜி கேம்ப்லேயும் அலோவ் பண்ணல. நான் அவங்களுடைய உடைகளையே போயிட்டு லீகலாக தான் உள்ள தங்கி அங்கே இருக்கிற நிறைய ரெஃப்யூஜிஸோடு பேசி இந்த படத்தில் பங்கேற்க முடியுமான்னு கேட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்தி அப்புறம் அவங்க நிறைய டெஸ்டிமோனிஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி மீனவர்களோடையும் அகதிகளோடையும் தொடர்ந்து ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்தி அவங்க சொன்ன சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதி அதிலிருந்து உருவானது தான் இந்த கதை. அதனால் இது மக்கள் பங்கேற்பு சினிமான்னு சொல்கிறோம். ஸ்கிரிப்டு டயலாக் முதற்கொண்டு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனில் அப்புறம் அவங்களே அவங்கவுங்க கதாபாத்திரங்கள், ரோஸ்மேரி, காங்கேசன், முத்துராசன் அவங்க கதாபாத்திரங்கள் சினிமாவில் அப்படியே அவங்க வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படி தான் இந்த படம் வந்து Police, Navy, they are all acted out by Rameshwaram public. Luckily, we got few youngsters who were getting trained. Rameshwaram is the place where you get most of the policemen for the whole state, because we have a particular caste community who take pride of their sons going to police in the state. So they come from that place. So we took the youngsters from those families who were already in the police training. And other background actors are from traditional street theatre team. There is a village called Kidathirkai. Kidathirkai is very much known for traditional Terkuthu. Terkuthu is a form where we have traditional play form. So we got few actors from that village team. So that's how the cast of the
we are not, as non-fishermen, we are not supposed to live in this village. So without the community, I wouldn't have even had one frame in the village, in the film. It's impossible. And more than the land, where we shot the almost 40% of the film, into the sea, it's a nightmare. No one except a fisherman can travel in the water because it is a territorial water between India and Sri Lanka. So what they do is they put the film team under the slabs in the boat and they cover us with a net. And when there is no vigilance in the sea, in the air, then there is no vigilance in the sea because we have copters, we have ships investigating. So and fishermen will tell us this is the safe time you can shoot. So we come out of the slabs and we film it. So that's how the whole film happened. So this is the film of fishermen, and the unit as such, we are just agencies and we help fishermen to make this film. That's how it happened. And refugees, after 6 o'clock, they cannot come out of the camps. And in the mornings, like they have a peculiar time, and sometimes they say you can't go. I mean, they are very much under vigilance. And to get the refugees all the way from Rameshwaram to the Arichanmunai or Kambipadu village where we shot the whole film, it was like a high task. And at least 4 times, 5 times the shoot got, stopped for various reasons. They come and they will be stopped in the middle, and in particular point they have to change their dress and they have to go inside. So they have to, pass the Navy checkpost. So it was quite a task, but this is a way we could know the communities. Though we all speak the same language, as somebody from the capital city, I live a different life, and fishermen, they live a different life, and the refugees, they live a different life, and other than them, the public of Rameshwaram, they live a different life. So we all converged and made this film possible. So, as I started listening to their stories, for example, the first scene in the film where the fisherman is taken in the taken as a rally to collector office, the dead body of the fisherman. That happened when in 80s, that the first fisherman, the Indian Tamil fisherman, when he was first shot by Sri Lankan Navy, the incident happened in those years. So I wanted that to be in the film, though these killings have never stopped since then. Even 2 days before, we had a boat full of people who were, knifed and attacked and with all, wounds in the shore, and one of the fishermen died. So even 2 days back, we had this happening. So, so as the stories were like, for example, another incident in which a fisherman narrated to us is the boat is coming ashore full of corpses. So this didn't happen when I was there, and I just didn't want this to be somebody only talking. So I thought, okay, let me stage it, and with the own people who narrated us the same stories, and even these refugees' testimonies. And this is how the refugees are, processed through various inquiry processes, and then only they are accepted as refugees or sent back or put in jail. So all these, as somebody from Plains, I completely knew, and it was also shocking many times to hear the stories. So I thought I will share the stories. So rather than somebody speaking out, I thought I'll make them as incidents in the film, and that's how the screenplay was written. I have 2 questions. First, how did the Indian public react to the film? And second, I don't suppose you could show it in Sri Lanka. No, I don't think I can even enter Sri Lanka because there are many reports in Sri Lankan media about my film and about myself, about me being critical of government. So I'm not very sure whether I can enter. Though as an Indian, I have no visa. Yeah, the film after it was completed, it was banned by Central Board of Film Certification, CBFC, and they said this film is
not fit for public screenings because it is too critical of governments and the language is so unparliamentary. These were the reasons CPSC stated, and it was banned. And it took several months. We went to revision and then to tribunal and then again a re-examination. You know, it took like 9 months and I got it cleared. And it was even chosen an Indian Panorama section. That's an irony because it was chosen as one of the best films of that year by the Indian government themselves. So it always happens in India. India is a paradox of, you know, these things. But more than the institutional censorship, non-institutional censorship is huge because to get your film distributed, you need the theaters, you need the distribution, you need to go through that distribution infrastructure. And the money you need to distribute it through the theaters is more than the money you spent on making the film. And already the film is in debt, so there's no money left for marketing or for distribution or anything. And more than that, the political content of the film. I'm sure the public will be really open to the content. But the censorship in the cultural space is heavy also, because the film is also critical of a few things, which the civil society thinks that it is against the loyalty of the Tamil cause. So it's quite complex. சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கள்ல படம் இப்போ கூட இங்கே ஃப்ரான்ஸில் பெஜஸ்டி மவுண்டேன் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்காக தான் படம் வந்தேன். அதன் மூலமாக தான் நான் ஐரோப்பா வந்துட்டு நண்பர்கள்ட்ட பேசினதுனால சரி இங்கேயும் திரையிடலாம் அப்படின்னு வந்தது. ஸோ திரைப்பட விழாக்களுக்கு போயிட்டுருக்கு. இந்தியாவில் இருக்கிற மிக முக்கியமான திரைப்பட விழாக்கள் கிட்டத்தட்ட 8 விழாக்களில் படம் திரையிடப்பட்டது. படம் பேன் பண்ணப்பே ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம் சொசைட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா திரைப்பட இயக்கங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபெடரேஷனாக இருக்காங்க. அவங்க இந்த படத்துக்காக ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. பேன் பண்ணப்பயே வந்து சில திரைப்பட விழாக்களில் ஓப்பனிங் ஃபிலிம், க்ளோசிங் ஃபிலிம், இந்த மாதிரி சிறப்பு திரையிடல்கள்லாம் செஞ்சாங்க. ஸோ ஆஸ் சச் அக்ராஸ் அதான் இந்த மாதிரியான ஒரு 50 பேர் 100 பேர் கூடுற ஒரு எலிட் ஸ்பேசஸில் தான் படம் இன்னும் திரையிடப்பட்டிருக்கு. ஓரளவுக்கு இந்த எப்படி மக்கள் பங்கேற்பு சினிமாவோ அதே மாதிரி விநியோகத்துலையும் மக்கள் பங்கேற்பு விநியோகமாக செய்யணும்னு இப்போது செங்கடல் மூவி.com போனீங்கன்னா க்ரௌட் ஃபண்டிங் நேரடியாக மக்கள் வந்து இன்டர்நெட் மூலம் பணத்தை செலுத்தி படம் பார்க்க முடிகிற மாதிரியான வாய்ப்பை இப்போ வந்து செஞ்சுருக்கு. ஸோ இதன் மூலமாக ஓரளவுக்கு படத்தில் போட்ட முதலீடு வந்ததுக்கு பிறகு இலவசமாக எல்லா இடங்கள்லையும் டிவிடிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கிராமங்களையும் போடலாம். மற்ற ஆவணப்படங்களெல்லாம் நான் அப்படி தான் கிராமங்களில் திரையிட்டிருக்கேன். அது அந்த அனுமதிக்கு அப்புறம் அந்த விஷயங்களை செய்யலாம். அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்க போகிறோம், இது தியேட்டரில் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லையோ அவங்க மட்டுமே தான் இந்த படத்தில் பங்கேற்றாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 ஒர்க் ஷாப்புக்கு அப்புறம் அவர்கள் வந்து நாங்கள் எங்கள் கதைகளை சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பம், எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னவங்க தான் வந்து பேசினாங்க. இன்னும் இதில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னோட தொடர்பில் இருக்காங்க. அவங்க நாளைக்கு இந்த படம் போடும்போது இதில் ஃபிஷர்மேனும் சரி அகதிகளும் சரி அவங்களுக்கு நேரடியாக பிரச்சனைகள் வருங்கிறது அதுக்கான சூழல் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா இது ஃபிக்ஷன் ஃபில்மாக தான் நம்ம வந்து பிச் பண்ணுறோம். இந்தியன் பனோரமாலையும் இது ஃபிக்ஷனாக தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லாருமே இந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் பண்ண எல்லாருமே என்ன செய்கிறோன்னு தெரிஞ்சு அவேராக தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத வராது அப்படி